Good morning, all of you. Today, now we are going to start our SS class. We know that this year is a particular year that is entirely different from the last uh, academic years. We know that it's a period of COVID-19 and all of you obey the rules and regulations of the government and the authorities like the uh, health department, police department, etc. and so on. So it's a part of all of the things, it's a part of social science, and you know that. Okay, come to our class. You know that you are in 10th standard now. It's a breakthrough or it's a breaking year in your life. So study well and try to score maximum grades. Okay. Our chapter named Revolutions that influenced the world. What's a revolution? Or we know that the meaning of the Malayalam meaning of revolution, we know that Viplavam, revolutions that influenced the world. First of all, what's the definition of revolution? What's the definition of revolution? Here, revolution is a struggle, it's a war, it's a mutiny. What type of mutiny? That change the, or what type of struggle that change the existing system. And that system denied the freedom and rights of the people. Rights of the people. And this struggle change the existing system and establish a new system. That's the revolution. That's revolution. Once again, what's revolution? Revolution is a struggle that tried to change the existing system and which denied the freedom and the rights of the people. And this struggle established a new one or a new system. That's revolution. Simply we can say in short, change the existing system and establish a new one. That's revolution, simply we can say. Okay. Then our chapter named Revolutions that influenced the world. That influenced the world. There are number of revolutions. There were number of revolutions which occurred in the world, in different parts of the world. Now in this chapter we are going to discuss the only 5 revolutions which changed the existing system and established a new system. First one is American War of Revolution, then the second one is French Revolution, Chinese Revolution, Russian Revolution, and Latin American Revolution. First of all, in this chapter, the first portion we are going to discuss the American War of Revolution. American War of Revolution. And first of all, when we are discussing about a revolution, what's a revolution? Revolution is a struggle which change the existing system and establish a new one. In the existing system, there is a peculiarity that's denied the freedom and rights of the people. That is a change. That is a system existing. And first of all, when we are studying the revolution, 3 things to be reminded. We need to study, we need to learn about 3 things about when we are studying about a revolution. What are the 3 things? The first one is causes of the revolution. Causes of the revolution. Then the second one is course of the revolution. Then the third one is the result of the revolution. Results of the revolution. These are the 3 things to be reminded. That's
When we are studying about a revolution, which means these three things, there is a causes of the revolution or reasons of the revolution. We know that the karanangal, oru revolution de, oru viplavatinte karanangal. Then course of the revolution. Then the last one is result of the revolution, or impacts of the revolution, or the aftermaths of the revolution. It's a lot of things which a revolution which teaches us or the world. Here also in this American Revolution also there are some causes, there are some there is a course of the rules. What's the course? Course in Malayalam we can say Gadi, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം മുതൽ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം വരെയുള്ള ഒരു ഗതി. Then result or impacts. That's we have to learn about these three things. That's cause, course, and results. First of all, in this when we are studying about the American Revolution also, American Revolution has its own causes, its course, and its results. And in this class, we are going to study these three things. These three things. That's causes of the American War of Independence or American Revolution. In your textbook, there is a slogan framed by James Otis. That's no taxation without representation. No taxation without representation. No taxation without representation. Which means, or this slogan says us what? What is the political situation of America? What's the political situation? People were restless. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജനത, അമേരിക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ജനത നിലവിലുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തിനോട് കൂടുതൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജനതയാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റഡ്, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കോസസ്. ആൻഡ് when we are discussing about the American Revolution, we must know about the political situation of Europe. What is the political situation on that time in Europe? In Europe, the traders monopolized in Europe. That's which means traders controlled the almost all the European countries. Traders. What's the aim of traders or merchants? It's a symbol. What's the aim of merchant? To gain profit and more profit. That's the aim of the merchants or traders. So these traders exploited more and more from the people, and the common people were forced to migrate from Europe, and അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോമൺ പീപ്പിൾ മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു അമേരിക്ക, എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് അമേരിക്ക. Then followed by these common people, traders also migrated to North America. That is the situation. These traders again, their aim also was to gain profit. So their aim to exploit the resources of this North America, and these traders or merchants or the England, especially the European force was England, and they established 13 colonies in North America. And so these colonies were the New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. These were the 13 colonies established by the Europeans, especially England. And these 13 colonies established, what's the aim of these Europeans? To gain or to exploit more resources from North America.
North America. And as a part of this, these merchants implemented a new system or a new law or in North America. That was mercantilism. Mercantilism. What's mercantilism? Mercantilism is a policy. It was a policy implemented by the European merchants. And what's this mercantilism? Mercantilism is a policy. And what was the policy? They treated these England merchants or the Britishers treated the American colonies as the place to exploit their raw materials and to sell their final goods and final goods. This was the policy implemented by the British merchants in North America, and this policy they implemented with the help of their motherland, that is with the help of England. So once again, what's this mercantilism? The British treated the American colonies as centers for collecting raw materials for their industry and as a market to sell their products. This policy was mercantilism. This policy was implemented by the British merchants, and this mercantilism has its own laws. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ മെർക്കന്റിലിസത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. What is the laws of this mercantilism? The first one is the goods to and from the colonies must be carried only in British ships or the ships built in the British colony. This is the one of the law as a part of the mercantilism. Then next, products of the colonies. The products produced in colonies like the sugar, wool, cotton, tobacco, etc. could only be exported to England. That is the another law as a part of mercantilism. And the third one is British stamps must be affixed on all the documents, newspapers, pamphlets, license, etc. Let's say another law is a part of mercantilism. And the next one is colonies must provide food and quarters to the troops maintained in the colonies. And the last one is the import tax must be paid for the import of tea, glass, pepper, etc. That was the laws as a part of mercantilism. All these laws was against the common people. The products only exported to England, which is produced in colonies. The products imported to colonies above these products, they imposed higher taxes, and the products exported from the colony must be only the British ships. That's laws of mercantilism, and all this was against the common people. And on that time, the ideologists or the thinkers of America, thinkers like John Locke, Thomas Paine, etc. All these thinkers, they stimulated the common people. And because of all these reasons, first of all, I am already told you that every revolution has its own cause and result. All these are the causes of the American War of Independence, causes of American. And so then the next stage or the revolution is the course of the revolution. In the year 1774, all the delegates from the or representatives from the 13 colonies except Georgia, they met in Philadelphia and assembled against the England. They assembled and they submitted a petition to the British king. This assembly was known as Continental Congress, First Continental Congress. That's the first
that was the first stage of the American Revolution. That's they protest against the to protest against the British activities. They assembled at Philadelphia in the year 1774. That's this incident or this assembly was known as the first Continental Congress, and in this Continental Congress they demanded or they submitted these delegates or the representatives submitted a petition to the English king, and through this petition they demanded the revocation of the regulations enforced on industry and commerce, and not to impose tax without the approval of the people. അവർ ഈ ഡെലഗേറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത്, അവർ ഒരു പെറ്റീഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് കിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചു ഈ 1774 ഈ ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച്. എന്നിട്ട് ആ പെറ്റീഷനിലൂടെ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ മുകളിൽ ചുമത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും, ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെയും മറ്റും ഒക്കെ ചുമത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു കളയുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ സാധനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചുമത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതികൾ ജനങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നികുതി ചുമത്താൻ പാടില്ല എന്നൊരു ആവശ്യവും കൂടി അവർ ഈ പെറ്റീഷനിലൂടെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ചു. But the British king rejected this petition and he sent a military troop to America. അതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിലൂടെ പെറ്റീഷൻ സമർപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ അവരുടെ പെറ്റീഷന് യാതൊരു വിലയുമില്ലാതെ അതിനെ തള്ളിക്കളയുകയും അതോടൊപ്പം ടു സപ്രസ് ദി മ്യൂട്ടിനി ഓർ ദി സ്ട്രഗിൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കിങ് അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു മിലിറ്ററി ട്രൂപ്പിനെ അയക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് ഹിയർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി വാർ ബിറ്റ്വീൻ ദി കോളനീസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ്. അങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 1775 these delegates against assembled at Philadelphia in the year 1775 and they elected their commander-in-chief as the ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ അവരുടെ ഈ കോളനിയിലെ സേനയുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായി ഈ പറഞ്ഞ ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ രണ്ടാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ തെരഞ്ഞെടുത്ത അതേ വേളയിൽ തന്നെയാണ് തോമസ് പെയിൻ, വൺ ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ തിങ്കർ തോമസ് പെയിൻ declared that it was the wise time for the Americans to break the ties with Britain through a pamphlet named കോമൺ സെൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ തോമസ് വെയിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാംലെറ്റ്, ഒരു ലഘുലേഖയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ആഹ്വാനം ചെയ്തു. എന്താണ്? ഇതാണ് അമേരിക്കൻ ജനതയ്ക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയ സമയം, എന്തിന്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അത് അങ്ങനെ ദി പീപ്പിൾ ഇൻസ്പയർഡ് വിത്ത് ദിസ് ആൻഡ് ദി അമേരിക്കൻ ദി തേർഡ് അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഇൻ ദി ഇയർ 1776 occurred. The 4th July 1776 in the third Continental Congress, the declaration of rights was passed. This declaration of rights framed by Benjamin Franklin and Thomas Jefferson, and their declaration of human rights they says all are equal, all people are equal, all are equal. There is no difference between the colony people and the Europeans, especially the England, and എല്ലാവരും നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിലൂടെ പാസ്സാക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം everyone has certain rights, like right to live, right to freedom and so on. People have unalienable rights, like right to life, liberty and pursuit of happiness.
everyone are all are equal, all people are equal, and there is no discrimination on the basis of caste, color or anything, and everyone has certain rights like right to life, liberty and pursuit of happiness. And in this declaration they says also that's Benjamin Franklin and Thomas Jefferson put forward the idea that destructive government must be changed. Destructive government must be changed. That was the declaration. That was the Declaration of Rights. And finally as a part of this first Continental Congress, second Continental Congress, third Continental Congress, and through this the America began to going to their freedom, and finally in the year 1781 through the Treaty of Paris, in the year 1783 through the Treaty of Paris, England ratified or recognized the freedom of 13 colonies, and the Constitution Convention held at Philadelphia under the leadership of James Madison framed the American Constitution, and a new Constitution came into existence for America, and they elected George Washington as the first US President or America's President, and finally this America got freedom from England. And this was the course of the revolution from the year 1974, the first Continental Congress, then 1775 second Continental Congress, and third finally in the year 1776, and finally in the year 1783 they got freedom. And the last stage of the revolution is the result of the revolution. What is the result? We know that the chapter named revolutions that influenced the world. How the American Revolution influenced the world. That was the thing. That was the result. And the results this American Revolution gave direction and motivation to the later coming revolutions. How the revolution takes place, and the people ജനങ്ങളുടെ രോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഈ കൊളോണിയൽ പവറിനെതിരെ വിനിയോഗിക്കാം എന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഇനി ലോകത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയായിട്ട് ഈ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഗേവ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു ദി ലേറ്റർ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻസ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. ദെൻ ദി അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ടു ദി വേൾഡ്, and prepared the first written constitution. We know that the James Madison who prepared the American Constitution. We know that this constitution was a written constitution. They familiarized a type of constitution named written constitution. We know that constitutions are of two types, written constitution, unwritten constitution. We know in India written constitution also. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടനയുള്ളത് ഇന്ത്യക്കാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഒരു written constitution ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്കക്കാണ്, ജെയിംസ് മാഡിസന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു written constitution ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ പറഞ്ഞ അമേരിക്കയായിരുന്നു. ദെൻ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം റിട്ടൺ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതപ്പെട്ടതും ലിഖിത ഭരണഘടനയും അലിഖിത ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭരണഘടന, അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ തിങ്ക് ഇസ്രായേൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൾസോ അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. And the last one is
contributed to the concept of a federal system that ensured freedom and authority of states in the union. Freedom and authority of the states in the union system. That's in India we know that we have central government and the state governments, and here it's two types of government. That's the union government and the central government. Union government recognize the authority of the state government. Like this idea, first of all, ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ഈ പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരുന്നു. All these are the impacts or the aftermaths or the results of the American War of Independence. What are they? Gave direction and motivation to the later freedom struggles and revolutions of all over the world. Then put forward the concept of republican form of government and prepared the first written constitution and contributed the concept of federal system. In a federal system we know that there is a union government and state governments, union government and state government. That's the federal system, and this system firstly introduced or contributed to the world American War of Independence. This is the American Revolution. Here we have discussed the causes of the American Revolution, course of the American Revolution, and finally the results of the American Revolution. This is the American War of Independence, and we are going to conclude this portion or this class. And first of all, once again in short, you can say what's a revolution? What's a revolution? Revolution is a struggle. Revolution is a struggle which change the existing system that denied the freedom and the rights of the people and to establish a new one. That's the revolution. That's the revolution. And in this chapter we are first of all we learned the American Revolution or American War of Independence, the reasons and the political situation of Europe and America, then the course of the revolution, and finally result. As a part of the causes, the policy implemented by the British merchants was mercantilism. And what was mercantilism? Mercantilism was a policy, and as a part of that policy, they treated the American colonies as the sender for their raw materials and to sell their products. That was the policy, and this policy implemented the British merchants with the help of their motherland, that's England, and it has its own laws. This mercantilism has its own laws. That's the goods. The first one is the goods to and from the colonies must be carried only in British ships or the ships built in the British colonies. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ കോളനികളിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നതും കോളനികളിൽ നിന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എന്തിനു മാത്രമേ ആകാവൂ? ഒന്നുകിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്സിൽ മാത്രമേ, ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പലുകളിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ കോളനികളിൽ നിർമ്മിച്ച കപ്പലുകളിൽ മാത്രമേ ആകാവൂ എന്ന ഒരു വിചിത്രമായ നിയമമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മെർക്കന്റിലിസത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലോ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Then products of the colonies like sugar, wool, cotton, tobacco, etc. could only be exported to England. That's the products produced by colonies only exported to England. That was the another law. എന്നുവെച്ചാൽ കോളനികളിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലൈക്ക് പഞ്ചസാര, തുകൽ, കോട്ടൺ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം ചെയ്യാവൂ? ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ, ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ. മറ്റൊന്ന്, ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ്സ് മസ്റ്റ് ബി എഫിക്സഡ് ഓൺ ഓൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, പാംപ്ലെറ്റ്സ്, ലൈസൻസ് എക്സെട്ര. അല്ലേ, എല്ലാ രേഖകളിലും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാമ്പ് പതിക്കണമെന്നുള്ള മറ്റൊരു വിചിത്രമായ നിയമം. മറ്റൊന്ന്, കോളനീസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദി ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്സ് വിച്ച് വേർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദി കോളനീസ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ കോളനിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിൻ്റെ ചെല്ലും ചെലവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, ദി ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അല്ലേ, ഭക്ഷണവും താമസവും ചെലവും എല്ലാം കോളനി തന്നെ വഹിക്കണമെന്നുള്ള മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ. ദെൻ ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടീ, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് പേപ്പർ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളനികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് മാത്രമേ കയറ്റി അയക്കാവൂ. ഇനി കോളനികളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിലോ വലിയ നികുതിയും ചുമത്തപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു മെർക്കന്റിലിസത്തിൻ്റെ
നിയമങ്ങൾ, മെർക്കന്റിലിസത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഇത് അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങളെ പ്രകോപിതരാക്കി. അതോടൊപ്പം അന്നത്തെ തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ചില ആശയങ്ങൾ, ജോൺ ലോക്ക് സേസ് എവറി വൺ ഹാസ് സം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, നോ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സസ്പെൻഡ് ദം, അല്ലേ? എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ആ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഡിനേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ജനങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു, അല്ലേ? സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് തോമസ് പെയിൻ സേസ് ദർ ഈസ് സംതിങ് അബ്സേർഡ് in supposing a continent, that's North America. We know that continents, 7 continents in North America, South America, Asia, Africa, and so on, 7 continents. And so, supposing a continent, North America, be perpetually governed by a foreign power, that is England, only an island, England. എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു സംഗതിയല്ലേ? ഒരു വലിയ കോണ്ടിനെൻറ്റിനെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യം അടക്കി ഭരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സംഗതിയല്ല, അല്ലേ? വളരെ പുച്ഛമായി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ഈ തിങ്കേഴ്സൊക്കെ വല്ലാതെ ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ആളുകളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ ദി കോഴ്സ് ഓഫ് ദി റിവോൾട്ട്, ദറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇയർ 1774, 1774 ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വെച്ച്, വൺ ഓഫ് ദി കോളനി ഫിലാഡൽഫിയ, അവിടെ വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ജോർജിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോളനികളുടെയും പ്രതിനിധികൾ, ഡെലഗേറ്റ്സ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും അവർ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലണ്ട് ചുമത്തുന്ന ഈ ടാക്സിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പോളിസികളുടെയും ഒക്കെ എതിരായി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്മേളനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമ്മേളനമാണ് 1774 ഒന്നാം കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഈ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസിലൂടെ ഈ ഡെലഗേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് ദേ സബ്മിറ്റഡ് ദിസ് കോളനി പീപ്പിൾ സബ്മിറ്റഡ് എ പെറ്റീഷൻ ടു ദി ഇംഗ്ലണ്ട് കിങ്. ദറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു ആ ഇംഗ്ലണ്ട് കിങ്ങിന് സമർപ്പിച്ച പെറ്റീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോളനികളിലെ ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയുടെയും മുകളിൽ ചുമത്തിയ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും എടുത്തു കളയണം. അതോടൊപ്പം ഇനി ടാക്സ് ചുമത്തുന്നത് ഈ ജനങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ചുമത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പെറ്റീഷനാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് കിങ്ങിന് അവർ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ദെൻ ആ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് കിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സമയത്താണ് ഇംഗ്ലണ്ടും അതുപോലെ കോളനിയും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ 1775 there was another continental congress was assembled at Philadelphia again 1775. ആ 1775 രണ്ടാമത്തെ ഒരു കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടക്കുകയും ആ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസിൽ വെച്ച് ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോളനി ജനതയുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് തോമസ് പെയിൻ ഒരു പാംലെറ്റ് ഇറക്കുന്നത്. ആ പാംലെറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ വൈസ് ടൈം, ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം, എന്തിനുള്ളത്, ഇംഗ്ലണ്ടുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കാനുള്ള ഒരു പറ്റിയ സമയം ഇതാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആ ജനങ്ങളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് 1776, ഇറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ, 4th July 1776, the American Continental Congress issued famous Declaration of Independence. ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പാസ്സാക്കുകയാണ് 1776 മൂന്നാം അല്ലെങ്കിൽ 3rd കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസിലൂടെ. ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആൻഡ് തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ എന്നിവർ കൂടി ചേർന്നായിരുന്നു അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. അതിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന്, all are equal, everyone has certain rights, എല്ലാവരും തുല്യരാണ്, എല്ലാ ജനങ്ങളും തുല്യരാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അതോടൊപ്പം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ചില റൈറ്റുകളുണ്ട്. ഏതുപോലെയുള്ള റൈറ്റ് ടു ലൈഫ്, ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷിക്കാൻ, അല്ലേ, ചില വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ എല്ലാ റൈറ്റുകളുണ്ട്. ദെൻ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച്ഡ്, അല്ലേ,
ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്താകണം, അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട്സ് റവല്യൂഷൻ. റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്, ടു ചേഞ്ച് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ. അതെങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകൾ? ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും റൈറ്റുകളെയും അവഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടണം. ദാറ്റ് വാസ് ദി വൺ ഓഫ് ദി അനദർ ഐഡിയ വിച്ച് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ ദി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് must be changed. And finally, as a part of this declaration of fundamental rights, the war between England and colonies or North America that began with the declaration of freedom ended in the year 1781. We know that in the year, as a part of the first Continental Congress in the year 1774, the war began between England and colonies, ended in the year 1781, and there was a treaty in the year 1783 in Paris. This Treaty of Paris. Through this treaty, England declared the freedom of American colonies, or England recognized or ratified the freedom of this 13 colonies, and for America, under the leadership of James Madison, he prepared a constitution for America, and they elected George Washington as the first president of US or United States of America. This was the course of the American Revolution. And finally, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റിസൾട്ടുകൾ അല്ലേ. വരാൻ പോകുന്ന ലോകത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ റവല്യൂഷൻസിനും അതൊരു മാതൃകയായിട്ട് മാറി. ഈ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ, ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവകാശങ്ങളെയും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ചെറുത്ത് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ. ദാറ്റ്സ് ഗേവ് direction and motivation to the later freedom struggles and revolutions all over the world, and put forward the concept of republican form of government. ആൻഡ് ലോകത്തിന് റിപ്പബ്ലിക്കൻ മാതൃകയുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ദെൻ പ്രിപ്പയർഡ് ദി ഫസ്റ്റ് റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ. ഒരു ലിഖിത ഭരണഘടന, ലോകത്തിന് ആദ്യത്തെ ലിഖിത ഭരണഘടന അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എൻഷുർ ദി ഫ്രീഡം ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദി യൂണിയൻ സിസ്റ്റം അല്ലേ. ഒരു യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ അതോറിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീഡത്തെയും അതോറിറ്റിയെയും ഉറപ്പാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്. ദിസ് വാസ് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ദി അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ ഓർ ദി റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ.